നമ്മൾ ഇന്ന് NTA NET December 2019 question paper ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ നെറ്റ് സിലബസ് നോക്കിയാൽ ഓൺ എ ബ്രോഡ് ആസ്പെക്റ്റ് 10 ഏരിയാസിലാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ടുഡേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് accounting and auditing area. So which all questions have come from this area in our previous question paper, that is December 2019 question paper. So let's start. So here goes our first question. Which of the following is not part of the process of management audit? The question is very clear. ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിൻ്റേതല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 4 ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം. ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്കറിയാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റർ കംസ് അണ്ടർ മാനേജറിയൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് obviously it therefore comes under the management audit. So our first option is not the answer. Second one, review of performance of each responsibility center. വീണ്ടും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ റിവ്യൂ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആണ്, റിവ്യൂ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ കംസ് അണ്ടർ മാനേജറിയൽ ആസ്പെക്ട് ആൻഡ് therefore it does not come part of the answer. Third one, review of organizational structure. Organizational structure റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതും on a broader aspect it's managerial concept and therefore this also does not come under our question that is visible, that is not part of management audit. This comes under management audit. And finally, investigating the depreciation and its application on fixed assets in the company. This is purely financial. Depreciation method investigate ചെയ്യണം. അത് ഏത് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് മാനേജറിയൽ ആസ്പെക്റ്റില്ല, പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യലാണ്. നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിൽ വരാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ 4 ആണ്. സോ ഹിയർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഡിറ്റിൽ വരാത്തത് ഏതാണെന്നാണ്. സോ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി വെരി ക്ലിയർ ദറ്റ് വി ആർ സ്പെസിഫിക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Here it is asked not part of. So other nammal what is the question? So here itself goes our second question. Which of the following sections of the Companies Act 2013 facilitates amalgamation, absorption and reconstruction of companies? നമുക്ക് ഇവിടെ 4 സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് സെക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 അമാൽഗമേഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സെക്ഷൻ 319 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡേറ്റർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ഷെയർസ്, കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ കമ്പനി. കമ്പനിയുടെ സെയിൽ നടന്നാലോ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സെയിൽ നടന്നാലോ അതിൽ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡേറ്ററിൻ്റെ പവർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് 319 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് കംസ് ക്ലോസർ. അത് അമാൽഗമേഷൻ, അബ്സോർപ്ഷൻ, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇറ്റ് കംസ് ക്ലോസർ. സോ ലെറ്റ്സ് കീപ് ദിസ് ഓപ്ഷൻ aside. Let's see what are the other sections discussing about. If we didn't get any of the answer from the rest of the sections, നമുക്ക് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ. So let's go to the second one. Section 320 discuss ചെയ്യുന്നത് payment to director for loss of office etc. in connection with transfer of shares. So this is purely related with payment to directors, which is not part of the answer of our question. And third one, section 410, it discusses about the National Company Law Appellate Tribunal, the formation of National Company Law Appellate Tribunal. So this is also does not come part of our answer. So our question is, once again let me remind you about the question. It's about amalgamation, absorption, reconstruction of companies. And finally we have one more option, 502. 502 എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 ഇല്ല.
So it's a proxy number. So നമുക്ക് ആകെയുള്ളൊരു option which can be the chance of our answer is section 319 option 1. So here the answer is 319. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ we should have a deep knowledge or about the concept, about the different sections that have been discussed in Companies Act 2013 Companies Act 2013 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്ഷനും എന്തിനെക്കുറിച്ചാ എന്നുള്ളൊരു ബേസ് ഐഡിയ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു തെറോ നോളജ് നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ആണ്. നമുക്ക് 2 ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് and we have to match which is the most or the most synonym to the list 2 aspect. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട്. നമുക്കറിയാം ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഈ 4 ഓപ്ഷൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആപ്റ്റ് ആവുന്നത് ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ടാണ്. ക്വാളിഫൈഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എക്സാമിൻ, വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് മൂന്നും ഏത് ആസ്പെക്റ്റാണ്? ഇറ്റ് കംസ് ക്ലോസർ ടു ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി. ഇത് മൂന്നും ഒരു ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാവാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ നമുക്ക് വെക്കാം. സോ ഫസ്റ്റിൽ എന്തായാലും എ എന്നുള്ളത് 2 ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ഗിവൺ എ ആസ് 3. സോ A3 വരുന്ന 2 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് B1 ആണ് രണ്ടിലും വരുന്നത്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് സി നെക്സ്റ്റ് വൺ. സി, ആക്സസ് ടു റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സബ്സിഡറീസ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്റർ ലയബിലിറ്റി ആണോ ഓഡിറ്റർ റൈറ്റ് ആണോ? ഓബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓഡിറ്റർ റൈറ്റ്. സോ ഇവിടെ വരുന്നത് C4 ആണ്, C2 അല്ല. റൈറ്റ്. സോ അവർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് 2 ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഇൻ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അവിടെ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ ഓഡിറ്റർ ലയബിലിറ്റി ആണ്. സോ ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഡിറ്റർ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, ഓഡിറ്റർ റൈറ്റ് എന്താണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെരി ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. So make sure that you are very well versed with all these concepts. Over to our next question. I hope this answer is clear. Which among the following are not qualified to be appointed as auditor of a company? ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് അല്ലാത്തത് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ let's go to the options. First option, an individual who is chartered accountant and holds a certificate of practice as per Chartered Accountant Act 1949. It's purely a qualification of an auditor of a company. So idalla adinte answer, that's for sure, right? Next one, a limited liability partnership firm which has all partners as chartered accountant. This actually comes under the qualification of an auditor. So let's see what's the option going to be. Which option is correct? Next one, officer or employee of a company, he is qualified chartered accountant degree 2. Appo third option, it's purely not a qualification to be an auditor of a company because he is an employee of the same company or officer of the same company. So that is not a qualification of an auditor of a company. He cannot be an auditor of a company indeed. So this is one option that we can keep up as not qualification or qualified to be appointed as an auditor of a company. Next one, any chartered accountant whose appointment will result in person being auditor of a company more than 10 companies. So here also more than 10 companies are. So that is a limit that we have crossed for the chartered accountant's qualification to be an auditor of a company. So here also this option is also correct or not a part of not qualified to be appointed as an auditor of a company.
അപ്പോൾ ഇതിൽ സിയും ഡിയും ആണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ കീയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് B, C and D ആണ്. This is a challenging question. So here, as part of our answers provided, B, C and D are not qualified to be appointed as auditor of a company. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് 2 ആണ്. So a limited liability partnership firm, it's considered as per rules as a auditor company, but this question is a challenging question for you. B, C and D are considered officially as the answer for this question. Next question, which of the following is not a method for calculating or ascertaining the amount of purchase consideration? Amount of purchase consideration calculation വരാത്തത് ഏതാണ്, ഏത് മെത്തേഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വി ഹാവ് 4 ഓപ്ഷൻസ്. നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്, നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് കംസ് അണ്ടർ the method for calculation of purchase consideration. Net asset method, net asset methodum purchase consideration calculation le varunadana. Gross receipt method, gross receipt method namukkariyam, it is used for accounting and the gross values, gross sales, and also for tax purpose. So this does not come under purchase consideration method. And finally we have share exchange method. Share exchange methodum നമുക്ക് അറിയാം അത് purchase consideration ൽ വരുന്നതാണ്, method of purchase consideration ൽ വരുന്നതാണ്. So this is a accounting part of question, and here the option is gross receipt method because this does not come as a method for calculating or ascertaining the amount of purchase consideration. I hope the answer is clear. It's a very simple question. அடுத்த question, which of the following statement basic is not correct regarding the duties of an auditor? ഒരു ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. First option, physical verification of fixed assets is primarily the responsibility of the auditor. Here the first option is physical verification of fixed assets. Fixed assets in the physical verification auditor primary duty aanu ennalladana. See here the word primary plays a big role. Primary ennu paranjal nammal auditor primary role namakkariyam physical verification alla, verification of the audit work aanu, right? Primary work and primary responsibility endanu ennallathu. So this is not the answer, the duty of the auditor, and this comes as the answer for the question, which of the following statements is not correct regarding the duties of an auditor? നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. Ownership of fixed assets should be verified by examining the title deed of the auditor. അത് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. ഓണർഷിപ്പ് ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും അത് ടൈറ്റിൽ ഡീഡ് അനുസരിച്ചാണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഓഡിറ്റർ ഷുഡ് ascertain that the assets are in the possession of the client. That is also a part of the auditor's duty, that is to assess that the possession of the assets are with the client. Client in the possession il thanneyana, client withhold ചെയ്തത് തന്നെയാണ് ഈ അസറ്റ്സ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റർ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്. And fourth, last option, the auditor should satisfy himself that the assets have been valued in the financial statements according to the accounting principles. Accounting principles അനുസരിച്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ അസറ്റ്സ് വാല്യൂ ചെയ്ത് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. So this is also a part of auditor's duty. So as we said earlier, option A does not come as the auditor's duty. It is not the primary responsibility of an auditor to verify physically the fixed assets. I hope the answer is clear. This is a very simple question and very logic one. So next question, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അസർഷനും ഒന്ന് റീസണാണ്. അസർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
വാദം അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അസർഷൻ. നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. നൗ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റീസൺ. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ the assertion and the reason, and we have to find out whether these both the assertion and reason are correct or not, or well explained or not. So let's see the assertion. Indian accounting standards contain some carve-outs and for convergence with IFRS with some changes applied in India. Assertion പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ സം കാർവ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട്. അത് അതിൽ കുറച്ച് കൺവേർജൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ it is up with IFRS. If some convergence are made, then some changes are applied in India. So let's see what is the reason why they are talking about such this assertion. Financial statements prepared in India with Indian accounting standards will not be IFRS compliant. IFRS complaint നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് അസർഷൻ. അസർഷൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ സം കാർവ് ഔട്ട്സ് ആൻഡ് ഫോർ കൺവേർജൻസ് വിത്ത് IFRS വിത്ത് സം ചേഞ്ചസ് അപ്ലൈഡ്. സോ ദ അസർഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. Now what about the reason? Reason, financial statements prepared in India with the Indian accounting standard will not be IFRS compliant. That is a very logical statement. Indian accounting standards prepare ചെയ്ത financial statements IFRS compliant ഉണ്ടാവില്ല. So this is also a correct statement. Both the statements are true. So we have രണ്ട് options ഉണ്ട്. Both A and R true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation. We know here A and R, both assertion and reason, are both true statements. പക്ഷേ assertion എന്നുള്ള reason അല്ല R എന്നുള്ളത്, right? Because it's talking about carve-outs and convergence with IFRS, whereas reason is talking about a plain statement about the financial statements preparation. So our option here will be both A and R true ആണ്, but R is not the correct explanation for A. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തേർഡ് ഓപ്ഷനും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ A is true but R is false എന്നുള്ളതാണ്. A is false but true. പക്ഷേ we need to know whether it's a explanation കൂടിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, the question കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So I hope over to our next question. Which of the following are the methods of determining cost behavior? Cost behavior determine ചെയ്യുന്ന methods ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് question. So let's go to the different options. High and low point method. We know that high and low point method fixed and variable cost differentiate and divide use in the method. So it's purely a method of determining cost behavior. Second one is least square regression method. Least square regression method best fit method. Here we sum up the minimizing concept. So this also comes part of the cost behavior method. And third one is accounting and analytical approach. Accounting and analytical approach we can identify the cost behavior, and this also is part of the cost behavior method analysis. And finally non-parametric method. Non-parametric method എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതൊരു statistic type ആണ്, and it does not form part of the method for determining cost behavior. So ഇത് ഉൾപ്പെടില്ല എന്നറിയാം. Okay, we know the first three is part of cost behavior and method, and last is does not come as part of the cost behavior method. So idil we'll have the option, we have the four options here, and the option 4 gives us the right answer, that is right option, that is A, B and C are the correct answer from the options given below for the question which of the following are the methods of determining cost behavior. So here also
We should be much clear about the concept, cost, behavior, and what are the methods considered for this, for identifying or determining the cost behavior. I hope the concept is So clear. friends, I hope the questions discussed here is well answered and you have understood. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 8 ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഡിസംബർ 2019 NTA NET ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന്. ആൻഡ് all the questions, all the more, they require one basic aspect, that is conceptual clarity. So to make you more aware about it, we have already discussed about the different tips and tricks that you can handle to score off this exam in one go in our previous video. So please do watch out that, and let's hope to meet in our next video. Good luck, and please share your comments, please subscribe and press the bell icon. Thank you.